Good Ay, afternoon. cute! Thank you so much I want po. you to see my bedroom. Come on, Oh, Gwen. okay, okay. Thank you for inviting us, madam. Bedroom. Wow! Para talaga ka nasa, this is No TV, Haven. no microwave, Good. no Yeah, no Wow. air microwaves. fryer. Everything is, This is my wow, wow, wow. Ah, my kitchen garden. I like oh, sauna. that's Ay, ang nice. palaya. Lavender. I have basil. I have arugula. Oh, oregano. Nasturtiums. What? Rosemary. Oh, yeah. Lavender. Yes. Wow, this is Yeah. cool. Smell. Oh my God. And then I'll show you the rooms upstairs. Oh, My ano to, garden. madam? This is, Basil. wow. Brent. This is coriander. Korean. Vietnamese. Here. Vietnamese Ah. coriander. We'll see what's upstairs. That's Wow. nice. That smells good. This is where I take a nap. Uh-huh. So the art of loafing. My dog's Ah, place. cute. What's this puppy's name? The big one. Sonia. Yung kakainin ko ngayon eh, paksiw. What's Wow. the big puppy's name? Paksio is madam's meal. I'll show you what's upstairs. Come on, go and see, explore. What's this Okay guy's pa, okay. Hugo. Wow. Dito lang sa upstairs, may 3 bedrooms po. Tapos meron sa dito na pwede kayong mag-remote, Ah, ang ganda. ganyan. So, Tapos niya din yung Apo, babae. yung pwedeng nyo maging view, ma'am, ito mag-bugambilias, and then other cottages na ito, ma'am. Oo, nakita ko yan Opo. kahapon, tsaka din sa kabila. This Wow. room, ma'am. Ay, wow, ang ganda. Tapos ito yung CR niya, ma'am. Kung mapapansin mo, yung mga CR dito sa loob, may puro pebbles. Pebbles lang. Para daw po namamassage yung paa. Paa. Naliligo. Oo nga. Ganda. Wow, that's awesome. This is awesome. And then ito naman, ma'am, yung kanyang overlooking view dito po sa side ng window. Wow. Makikita niyo, ma'am, yung mga bugambilias po. Tapos yung Palo Santo namin, ma'am. Oo. Ito yung Palo Santo, ma'am, yung nagiging parang confetti kapag Yung buma- paggawa Yes ganon, po. oo, pinakita nga sa akin ni ano yan. Ang ganda. It's nice, my love. Very nice. It's really what you call a home. Yes po. This is a perfect example of home. Dito, ma'am, marami pong mga collections. Wow. Mga antique collections. Oh. Nice. Ito lang, ma'am, mas bigger yung room na to, ma'am. Tapos may dalawa siyang parang pwedeng kung gusto niyo mag-tambo. Well, ventilated din po. kasi- Ventilate. Apo. Wow. Tapos ito, Ganda. ma'am, yung pinakamalaking cottages namin ay Ito. lavender. Mhm. Oo, nakita ko nga kahapon. Tapos, Nandito kahapon sila Camille Prats, yes no? po. Oo. Ang sipag mag-ano ng... Ang Ito ganda. naman, ma'am, tinatawag na bed of flowers. Kasi Oo. ang daming Bougainvilleas, bougainvillea. ma'am. Ganda. Wow. Nice. Tapos ito yung CR. Ito yung CR, ma'am, may couch sa loob. Ang ganda. Mhm. Yung couch, ma'am, parang yung storage dyan ni Ma'am Sonia is habang naliligo daw po yung wife, pwede mo po yung husband, panoorin, maligo. Ang ganda, no? Aha. Ganda. So, lagi din siyang may guest dito ng mga Kapag kamag-anak. kapag Kamag-anak niya or... fully book po yung loob, tapos may gusto pa ma'am mag-accommodate sa amin. So, In-offer niya yung house na. ang galing. Yes, bedroom tucker. Apo. This one naman, ma'am, good for two siya. May one queen lang po. Usually, ma'am, yung mga nag-sleep dito, yung mga friends niya, pamadyong naman. Ay, nagmamadjong si Yun po madam. yung favorite na laro ni Ma'am Sonia Madyong. Ah,
Basta kaya Ganda. tayo naman sa taas. Oo. Yan naman po yung mag-joke place mo. Bakit ako naman ito mga kanyang electric table naman dyan. Wow. Ganda. Ito ma'am. Ito po yung kanyang electric table naman dyan. Electric table. Yes po, electric na siya ma'am. Bali, Siya yung nagmi-mix. nag-scramble na sa ilalim. Tapos pag angat niya ma'am, meron na siyang naka-form. Ang ganda. Mhm. Foamy Tapos na meron din foamy siya ma'am talaga. massage bed. Usually yung mga ano po, mga guests po na gusto magpamassage. Mga friends po. Wow, this is nice. It's really a home. It is a home. Ang ganda. Nice. Wow. This is Ayan, ma'am, antique. yung house po yun. Very antique to. Ang ganda. Pwede ko kayo mang picturean with Ma'am Sonia. Ah, sa sige. garden niya. Sige. What are you doing? What are you doing? Why you got pants on? You're not responsible yet? Did you see my book and read? Yeah. Beautiful. I love Thank the you so rooms, much. Thank madam. you. so I love the much. rooms, Thank you. madam. Where would you go Thank you, to? thank Saan you. kayo pupunta? So we're going home po and then we'll pick up the kids and then we'll check in naman sa Esplendido po. Okay. It is warm at inside it's cooler. Picturean ko kayo mga.